Today we'll have a discussion on the next topic, that is reminder theorem. Very important topic as per examination point of view, and it is going to have a connection with the last topic or the previous topic. So let's start with our discussion. Before we are starting with the session, first of all we just need to understand what is meant by reminder. So anyone, can you please tell me? See, for example, I'm just giving a simple question. You can respond your answer in the chat box. See, 5 divided by 3. What is the remainder is the question. 5 by 3. What is the remainder is the question. Yeah. What is the answer? 5 by 3. What is the remainder? We can say 5 by 3. Remainder is going to be 3 ones are 3. We left with a remainder of 2. So how we generally do this calculation? So 5 is a number, you are dividing with 3. So 3 ones are 3 and 5 minus 3 is giving a result as 2. So this 2 will be treated as what? Remainder. So what is meant by remainder is nothing but something which is left over. So something which is left over after dividing. So leftover part after dividing. Leftover part after dividing is going to be remainder. So remainder is defined as the leftover part. For example, if you take another example, let's assume that we have a question like this: 11 divided by 4. What is the remainder? 11 divided by 4. What is the remainder? What is the answer? 11 by 4. What is the remainder? 11 by 4. What is the remainder? Very good. 4 to the 8, 4 3 is 12. So 4 to the 8, we left with a remainder of 3. So remainder is nothing but something which is left over. Just do remember this point. Okay. And how the questions of remainder is given as per examination point of view, if you observe. So examination point of view, we can expect the remainder questions in 2 types. So remainder questions are given in 2 types. Type 1. So they will give some product of numbers, and they will ask us to find out the remainder. This is the type 1. And type 2 question, you can expect the question in this way. They will give powers of number and powers of a number, and they will ask us to find out the remainder after dividing with something. These are the 2 types of questions which we can see. So I will tell you with one simple example. You can just go and understand that. So an example question you can observe here. So question is narrated like this: 365 into 366 into 367. This number is divided by 7. What is the remainder? This is the first type of question. That means they will give numerator as a product of numbers, and they will be expecting us to figure out what is the remainder after dividing. That is a one type of question which we can expect. And the second type of question which we are going to see is power based question. That means again the question is based on the remainder only, but how the question is given is they are given some powers for us. So for example, they are given a question as 9 power 100 is divided by 7. Then what is the remainder? So something like that, some powers are given for us, and they will be expecting us to figure out the remainder after dividing. So these are the 2 types of questions which we are going to see under remainder theorem. So one is product based question, the other one is power based question. So how to solve these 2 types of questions is, to solve these 2 types of questions, student need to have a clear clarity on one concept, that is nothing but remainder theorem. So if you are having a clarity on this remainder theorem, then solving the questions will become very easy. So before I discuss the remainder theorem, I just want to explain the remainder theorem with an examples, so that you will be feeling very comfortable to solve the question. So let me take an example question here. So let's solve this question. So first question, a very simple question for all of you: 14 divided by 5. What is the remainder for us? Tell me the answer. 14 by 5. What is the remainder? What is the answer? Do respond in the chat box. 14 by 5, what is the remainder?
Very good. So we can say 14 by 5, the remainder is going to be 4 here. Very good, Kalyani, Vinit, Sai, good response, Yogita. So 5 2s are 10, we left with a remainder of 4. I am giving the second example for you, example number 2. Example number 2. For example, we have a question like this. 12 into 13 divided by 10. 12 into 13 divided by 10. What is the remainder of this? 12 into 13 divided by 10. What is the remainder of this? What is the answer? Very good, Yogita. 12 into 13 by 10. What is the remainder is the question. So how can we solve this question? 14 by 5, finding remainder is very easy. Everyone can comfortably solve. It's not a challenging part for us. Why? Because 5 twos are. And how we generally do this? So 14 by 5 means we'll just use the 5 table. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 10, 14 minus 10 is giving a result as 4. 4 is going to be remainder. And please do remember there is a lot of difference between remainder and further simplification. Say 14 by 5 means some people are saying 2.8. Say 14 twos are. So 2.8 is called what? Simplification. So 5 twos are and 5 eights are. So 2.8 is not called as a remainder. Remainder means you have to observe what is the leftover part after completely dividing. So 5 into 2, 10, leftover part is 4. Remainder is going to be 4. And 12 into 13 divided by 10, what is the remainder if it is a question? So you can calculate what is the product of 12 into 13 first. So 12 into 13 means 13 twos are 26 and 13 ones are 13. 13 plus 2 is giving a result as 15. And now this number 156, if I divide with the 10, what is the remainder is the question. So you can just observe 10 table. If you observe 10 ones are 10, I left with 56, 10 fives are 50. So what is the remainder I have now? The remainder is going to be 6 here. So I can definitely say the remainder in this case is going to be 6. Hope everyone is able to understand this. I am giving the third example question and try to solve this question. Example number 3. Example number 3. For example, the question is given like this: 361 into 362 into 363. This number, if I divide with 12, what is the remainder is a question for us. This number after dividing with 12, what is the remainder? All of you try for this now. What is the answer? 361 into 362 into 363 is divided by 12. What is the remainder? So generally, previous question we have done it, product of 12 into 13, it's okay. For single number, it's fine. For two numbers, little bit calculation is required, it's okay. So if you have three numbers, again doing the product of three numbers and dividing with 12. Any response? Any answer? Students? Yamuna, Haripriya, Pujita, Likita joined little late, I guess. One minute. Okay. Okay. Ligita is saying 3.
Very good, Kalyani. Kalyani is saying 6. That's a correct answer, Kalyani. Good response. Yogita, waiting for your answer. Six. Okay. So what is the value of product of these numbers? Product of all these numbers, what is the value? Any one of you? Please do respond. Vinith, very good response. ఈ 3 numbers ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏం వాల్యూ వస్తుంది? Oh my god. 4 7 4 3 7 5 6. This you are dividing with 12 to observe the remainder. So 12 3s are 36 and 12 4s are 48. So 36 means 11 is a remainder. And now we have 114. So 114 ante 12 8s are 96 and 12 9s are 108. 12 9s are 108. So because 108, 63 is left over, 12 5s are 60, 37 is left over, 12 3s are 36, 15 is left over, 12 1s are 12, 36 is left over, 12 3s are 36 and 0. So what is our leftover part here? We can say the leftover part is going to be 6. So we can say remainder is 6. Idi kada? I don't know. I didn't calculate it, but doing all this calculation is not required. So because if you do like this, it will consume lot of time from our end. So that is the reason basic remainder theorem is telling you, whenever we have any product of numbers like a into b into c, something divided by k, like this, if you see anything, and if you want to find out the remainder of this, you no need to calculate the product of this and solve the question. So you can observe carefully 12 into 13 by 10. How we solved in the previous? So 12 into 13 by 10. 12 into 13 by 10. We can solve in two ways. One is 12 into 13 by 10 to find out the remainder. One approach we have solved as 12 into 13 is 156 divided by 10. 10 15 is 150. Remainder is 6. This is one approach. But doing like this is taking lot of time. And this method one most of you will apply. So now we look at the method 2. So what is method 2 is, it's very simple. You no need to look at the question like previous as finding the product. So if you want to find out the remainder in this case, you can simply go with the individual remainders. So if it is 12 by 10, what is the remainder of 12 by 10? Any one of you? 12 by 10. Remainder em ostundi? 12 by 10 remainder em ostundi? కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వండి చాట్ బాక్స్ లో. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్స్. యమున, లిఖిత, యోగిత, కళ్యాణి, వినీత్, సాయి. Okay. 12 by 10, we are going to get the remainder as going to be 2. Okay. Similarly, what is the remainder of 13 by 10? 13 by 10 ki remainder em ostundi? We are going to get a remainder as 3. So now to get the overall remainder, what you need to do is, you no need to calculate anything. You just observe what is the operation between them. So 12 into 13 undi kada. After getting your individual reminders, whatever is the operation between them, you perform the same operation. If the operation is addition, you add up. If the operation is multiplication, you can multiply. So you can simply do 2 into 3. 2 into 3 is giving a result as 6. So directly we can say our answer is going to be 6. And that is what is a basic remainder theorem point. Whenever we have a into b into c divided by k, if you want to find out the remainder, you no need to calculate everything. You can go with the individual reminders. So that means find out a by k remainder, find out b by k remainder, find out c by k remainder. So after finding these reminders, you can just multiply them. That will give you your answer, because the operation between them is going to be multiplication. After getting the individual reminders, whatever is the reminders you are getting, you just multiply those. If the operation is addition, you just add up. So that means getting individual reminders is a whole concept of remainder theorem actually. So now you look at this question. We have solved this question by taking all this calculation. So doing like this is okay, but it is taking lot of time finding the product of those numbers. And another important point for us which you need to remember is, in the examination, calculator is not allowed.
So doing 361 into 362 into 363 in the examination will definitely consume a lot of time from your end. So that's why what we are going to do is we are not going to solve like this. We'll look at the individual reminders. That's it. We'll look at the individual reminders. That means you are going to do 361 by 12. 12 3s are 36. 12 30s are 360. Reminder will be 1. And 362 by 12. Reminder is 2. 363 divided by 12. Reminder is 3. So what is the operation between them? Multiplication. You multiply them 1 into 2 into 3. That is giving a result as 6. Mark it as answer choice. Yamuna, we should not do the last digit concept. And the last digits ni multiply cheyoddu. మనం డివైడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఓవరాల్ రిజల్ట్ రిమైండర్ ఏమొస్తుందో ఆ రిమైండర్స్ ని మాత్రమే మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, I hope you are able to understand this point. And I am giving another example. You no need to worry about it. So let's look at another example question. For example, question is given like this: 36 into 43 into 23. This is divided by 7. What is the remainder? What is the remainder? Can anyone please tell me the answer? Fast. I am expecting your response in the chat box. All of you please do respond. Very good. Kalyani is saying 2. So how can we do this calculation? Very simple. 36 into 43 into 23. This is divided by 7. So what is the remainder is a question. Yogita, Manideep, Kalyani, Vinit, good response from you. What is the answer choice here? 36 by 7. 7 5s are 35. We left with a remainder of 1. 43 by 7. 7 6 are 42. We left with a remainder of 1. 7 3s are 21. We left with a remainder of 2. You just find the product of these numbers. 1 into 1 into 2 is giving a result as 2. We can say the remainder of the entire expression is going to be 2. I hope everyone is clear with this data. Very good, Yogita. 1 into 1 into 2. So, Yamuna, you asked a question in the previous kada. Sir, unit digit check చేసి రిమైండర్ ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి నీకు ఆ లాజిక్ వర్కౌట్ అయింది బై మిస్టేక్. కానీ ఇక్కడ చూడు 6 3s are 18 అంటే 8 8 3s are 24. నీకు ఇక్కడ లాస్ట్ 8 4 వస్తుంది కానీ రిమైండర్ 2 వస్తుంది. అందుకనే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ లాజిక్. డోంట్ ఫిగర్ అవుట్ ద లాస్ట్ డేట్. లాస్ట్ డేట్ కెనాట్ బి యాక్టింగ్ లైక్ ఎ రిమైండర్ ఫర్ us. ఆర్ యు క్లియర్, యమునా? Once respond in the chat box. So all these are going to belongs to the type 1. So let's look at the type 2 question. That means power based question. So how the power based questions are given and how can we tackle once we'll observe. So before we are trying to solve the type 2 question, I am giving another example. Let's look at this example question once. Wait. Yeah, all of you look at the screen. Try to tell me the answer. I am giving some practice questions on the product based. Then I will discuss. Okay, Emna. Thanks for your response. All of you please look at the question available on the screen. Do respond in the chat box. What is the answer choice? Find the remainder of 15 into 17 into 19 divided by 7. Likita, are you there? Do respond in the chat box. What is the remainder of 15 into 17 into 19 divided by 7?
So very simple question. 15 into 17 into 19. It is divided by 7. What is the remainder is the question. Very good. Yamuna is saying option C. Yogita is saying 1. Okay. Haripriya is saying 1. Okay. What is the logic? We can simply go with the individual reminders, right? 7 2s are 14. We left with a remainder of 1. And 7 2s are 14. We left with a remainder of 3. 19 by 7. 7 2s are 14. I left with a remainder of 5. So 1 into 3 into 5. So remainder not 15 వచ్చింది కదా. Why you are saying it as 1? 15 తీసుకో the remainder laga. Any one of you respond. 15 తీసుకోవచ్చా లేదా? 1 into 3 into 5 I got the remainder as 15. కానీ 15 తీసుకోవచ్చా లేదా? Yogita is saying 15 again we have to divide with 7 to get 1. Okay. So all of you please do remember this basic point. Before we are proceeding with this question, I want to tell you few important points here. So I am just projecting one previous question. You can just observe the question. So the question is 9 raised to the power of 99 is divided by 8. What is the remainder is a question. What is the remainder is a question. And we have an option choices here. So options are projected in this way. So first option is 8, second option is 9, third option is 1, fourth option is 11. What is the answer is the question. 9 power 99 divided by 8. What is the remainder? Any one of you. మనం ఇంకా ఈ టైప్ డిస్కస్ చేయలేదు, but I am asking this question. 9 power 99 is divided by 8. What is the remainder? 1. Okay. సో ఈ క్వశ్చన్ ని అసలు సాల్వ్ చేయడానికంటే ముందు ఒక చిన్న అబ్జర్వేషన్ చేద్దాం. సో ఏంది అబ్జర్వేషన్ అంటే, ఒక 5 నెంబర్స్ ఇచ్చిన ఆ నెంబర్స్ కి రిమైండర్స్ ఏంటో చెప్పండి. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ 5 6 7 8 9 ఈ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ నెంబర్స్ ని నేను 4 తో డివైడ్ చేస్తాను. సో ఈ నెంబర్స్ ని 4 తో డివైడ్ చేస్తే నాకు వచ్చే రిమైండర్స్ ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి. What is 5 by 4 remainder? What is the remainder of 5 by 4? Do respond all of you quickly in the chat box. What is the remainder of 5 by 4? Very good. It is 1. What is 6 by 4 remainder? All are basic second class standard questions. May respond ఇవ్వడం కోసమే. Very good, Likita. Okay. 6 by 4, what is the remainder? Very good. It is going to be 2. 7 by 4, what is the remainder? It's going to be 3. Okay. 8 by 4, what is the remainder? 8 by 4, what is the remainder? 8 by 4 remainder 0 na. 8 by 4 remainder 4 a. Very good, Yogita. So 8 by 4, what is meant by remainder? As per our concept, remainder is something which is left over after dividing. 4 to the 8. 4 to the 8. That means we left with nothing. So remainder will become 0. And what is 9 by 4 remainder? 9 by 4 remainder is going to be 1. Ante kada? So all of you clear with this? We studied this in our school standard. But ikkada manakunna observation enti ante, so ఏదైనా నెంబర్ ని అంటే 5 6 7 8 9 నువ్వు ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా, any number if you are dividing with 4, what are the reminders you are getting? You are getting the remainder as going to be 0 or 1 or 2 or 3. That's it. నువ్వు 4 తో డివైడ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు వచ్చే రిమైండర్ కంపల్సరీ 4 కంటే తక్కువనే ఉంటది. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే యువర్ రిమైండర్ విల్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 4 minus 1. దట్ మీన్స్ 0 to 3. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అబ్జర్వేషన్ హియర్. అంటే దీన్ని ఏమో అబ్జర్వేషన్ గా రాస్తున్నా నేను అంటే, సో ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. ఎనీ నంబర్ ఇఫ్ యు ఆర్ డివైడింగ్ విత్ k, you will get a remainder which is definitely less than k. And if you want to specifically mention, the remainder is going to be 0 to k minus 1. 0 to k minus 1. This is a point which I am expecting you to remember. అంటే మనం ఒక నంబర్ ని ఇప్పుడు 7 తో డివైడ్ చేసామనుకోండి,
ఆ రిమైండర్ వచ్చేసి ఏముంటుంది 0 to 6 మాత్రమే ఉంటది, ఇంకా వేరే రిమైండర్ ఉండే ఛాన్సే లేదు. ఆ పాయింట్ నేను చెప్తున్నా. సో ఎనీ నంబర్ వెన్ యూ డివైడ్ విత్ k you will always get the remainder which is going to be less than k. Are you clear guys? సో సార్ ఈ పాయింట్ తోటి మనకి యూసేజ్ ఏంటి? సో ఈ పాయింట్ తోటి మనకున్న యూజ్ ఏంటి అంటే, మీరు ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే we have seen this question 9 power 99 divided by 8 what is the remainder. సో నేను అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేదు సార్ అంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద కామన్ సెన్స్ విచ్ ఐ హావ్ known or which I know from the previous discussion. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక నంబర్ ని 8 తో డివైడ్ చేశారంటే మీకు వచ్చే రిమైండర్ డెఫినెట్ గా లెస్ దాన్ 8 ఉంటుంది కదా. అంటే మీకు వచ్చే రిమైండర్ 0 to 7 మాత్రమే ఉంటది, 8 కంటే ఎక్కువ ఉండదు, 8 కూడా ఉండదు. సో 8 కంటే ఎక్కువ ఉండదు, 8 కూడా ఉండదు, 8 కంటే ఎక్కువ ఉండదు, 8 కూడా ఉండదు. మార్క్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి 1. ఎస్, అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఈ ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఎప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్ 9 raised to the power of 99 is divided by 8 what is the remainder అని చెప్పేసి మనకు ఆప్షన్స్ 2 3 1 5 ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయాలి, ఎందుకంటే 8 తో డివైడ్ చేసినావు కాబట్టి రిమైండర్ డెఫినెట్ గా లెస్ దాన్ 8 వస్తుంది. సో అన్ని ఆప్షన్స్ లెస్ దాన్ 8 ఉన్నాయి. ఈ టైంలో మన కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయడానికి యూజ్ అవ్వదు. యూజ్ చేసినా కానీ యూ కెనాట్ ఎలిమినేట్ ద ఆప్షన్స్. ఇన్ దిస్ కేస్ స్టూడెంట్ నీడ్ టు నో హౌ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిస్కషన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అండర్ టైప్ 2. సో కాకపోతే ఇప్పుడు ఇందాక యూజ్ చేసిన కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ప్రకారం ఇందాక నేను 1 into 3 into 5 వచ్చింది, ఐ గాట్ ద రిజల్ట్ యాజ్ 15. నేను దేంతో డివైడ్ చేసిన నంబర్ ని, ఐఎమ్ డివైడింగ్ ద నంబర్ విత్ 7. సో నువ్వు 7 తో డివైడ్ చేస్తున్నావు అంటే రిమైండర్ 15 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? డెఫినెట్ గా లేదు. అంటే మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? యూ డూ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డివిజన్ అంటిల్ యూ గాట్ ద వాల్యూ ఆర్ అంటిల్ యూ గాట్ ద రిమైండర్ విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ యువర్ డినామినేటర్. అంటే మనకి 7 కంటే తక్కువ వచ్చేంత వరకు మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తా ఉన్నాం. అంటే ఇక్కడ 15 అనేది రిమైండర్ గా తీసుకోవద్దు, మళ్ళీ 15/7 చేసి 7 2s are 14 I will be getting the remainder as 1 and that will be my answer choice. That will be my answer choice. All of you clear? All of you clear or not? Please do respond. Yes, very good Manidip. Thanks for the response. Okay, so next let's look at second type question ni ఒక 2-3 minutes తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం యోగిత. ఐ విల్ టెల్ యూ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది. సో లుక్ at the next question available on the screen. Again a product based question, little challenging question. I will be giving 1 or 2 minutes of time for you. Try to solve the question. Yes, ఈ ప్రాబ్లం ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? సో సేమ్ లాజిక్, కాకపోతే మీరు రెగ్యులర్ కన్వెన్షన్ లో అప్రోచ్ లో సాల్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ అప్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో 1956 into 1955 into 1954. సో దీన్ని మనం 19 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత అని. సో 19 100s 1900, 19 3s 57, కానీ మనకి ఇక్కడ 56 ఉంది. అంటే 19 2s 38, ఐ లెఫ్ట్ విత్ 18 రిమైండర్. అండ్ ఇక్కడ నాకు 17 రిమైండర్, ఇక్కడ 16 రిమైండర్. 18 into 17 into 16 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఒక నెంబర్ వస్తుంది, దాన్ని మళ్ళీ 19 తో డివైడ్ చేస్తే నీకు కావాల్సిన యాక్చువల్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎస్, 18 into 17 into 16 చేస్తే 4896 వస్తుంది. దాన్ని మళ్ళీ 19 తో డివైడ్ చేస్తే we are going to get the remainder which is going to be 13. That's absolutely correct Yogita. So కాకపోతే it is taking lot of time. That's the reason I am trying to discuss one point with you. So the point here is I want to tell you the concept of negative remainder. So under negative remainder concept etla use cheyali ante, so I am trying to introduce this concept of negative remainder. Please try to observe. So negative remainder concept enti? Negative remainder. సో నెగటివ్ రిమైండర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, సో మనం ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయడానికి ఈ నెగటివ్ రిమైండర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇప్పుడు 5/3 ఉంది. వాట్ ఈస్ ది రిమైండర్? రిమైండర్ ఏంటి? 5/3. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ 5/3? ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో 5/3 రిమైండర్ ఏంటి అంటే మనం ఇమ్మీడియట్ గా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2 అని. సో ఈ 2 అనేది పాజిటివ్ రిమైండర్ అన్నమాట. సో నెగటివ్ రిమైండర్ ఏంటి ఫర్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ అంటే 2 అనేది ఎందుకు తీసుకుంటాం అంటే 5 is 2 more than the actual multiplier of 3. So 2 more than 3 multiplier. అంటే 3 ones are 3. We left with extra part of 2. సో అందుకనే రిమైండర్ వచ్చేసి +2 అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, అదే మనం ఒకవేళ నెగటివ్ రిమైండర్ కావాలి అని అంటే సో ఐ కెన్ సే, ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 3 టేబుల్ ఒకసారి రీడ్ చేయండి. 3 ones are 3, 3 twos are 6. సో ఇక్కడ 5 ఉంది. సో 3 twos are 6 కదా, ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి 5 అనేది 6 కంటే ఒకటి తక్కువ ఉంది. అంటే we can say remainder is also -1 because 5 is 1 lesser than the actual multiplier of 6. అంటే 3 multiplier 6 కంటే ఒకటి తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ 3 multiplier 3 కంటే 2 ఎక్కువ ఉంది. సో అందుకనే +2 అన్నా తీసుకోవచ్చు, ఇది కరెక్ట్ రిమైండరే. అండ్ -1 కూడా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఆప్షన్స్ లో నెగటివ్ రిమైండర్ తీసుకోం కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ ఫైనల్ గా సాల్వ్ చేసేటప్పుడు పాజిటివ్ రిమైండర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. 8/10 -2 is going to be negative remainder. Yeah, I will give you few more examples. See, for example, you have a question like this. So 15 divided by 4. What is the remainder? What is the remainder? Negative remainder అని చెప్పండి ఇప్పుడు. So 15/4, what is the remainder అనేది question. Tell me what is the answer. 4 4s are 16. కానీ ఇక్కడ 15 ఉంది. సో 4 4s are 16 కాబట్టి I can say -1. It is 1 less than the actual multiplier of 16. So remainder will be -1. For example, ఇప్పుడు 33/7 ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ది నెగటివ్ రిమైండర్ అని అడిగాడు. ఓకే, అంటే నెగటివ్ రిమైండర్ అయినా పాజిటివ్ రిమైండర్ అయినా చిన్న నెంబర్స్ వచ్చేటట్టుగా తీసుకుంటే యూ విల్ బి ఫీలింగ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు సాల్వ్. ఇప్పుడు 33/7 అంటే 7 4s are 28. ఐ లెఫ్ట్ విత్ రిమైండర్ ఆఫ్ 5. అదొక అప్రోచ్. కానీ 7 5s are 35. ఐ లెఫ్ట్ విత్ రిమైండర్, సో 33 కాబట్టి ఇక్కడ -2 అని తీసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సి 1. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ 51 is divided by 13. What is the remainder? What is the remainder? And 2/3. 2/3. What is the remainder? 2/3. What is the remainder? సో 52 కంప్లీట్ గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి -1 రిమైండర్. ఇక్కడ కూడా 2/3 అని అంటే, సో ఇక్కడ ఒకవేళ 3 ఉంటే 3/3 రిమైండర్ 0 వచ్చేది. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి రిమైండర్ -1. కానీ నెగటివ్ రిమైండర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. కానీ మనం మళ్ళా ఫైనల్ గా పాజిటివ్ రిమైండర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాం సార్ పాజిటివ్ రిమైండర్ లోకి అని అంటే, ఇక్కడ మీ డినామినేటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 15/4 ఉంది. సో పాజిటివ్ రిమైండర్ ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు క్యాలిక్యులేషన్. 4 3s are 12. 12 తర్వాత ఎంత వచ్చింది? ఎక్స్ట్రా పార్ట్ 3 వచ్చింది. 3 అనేది పాజిటివ్ రిమైండర్. కానీ నువ్వు నెగిటివ్ రిమైండర్ తో సాల్వ్ చేసావు కాబట్టి నీకు -1 వచ్చింది. దీన్ని పాజిటివ్ రిమైండర్ లోకి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తారు? వెరీ సింపుల్. 4 లో నుంచి డినామినేటర్ నుంచి ఈ నెగిటివ్ రిమైండర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. అంటే 4 - 1 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 3. దట్ ఈస్ పాజిటివ్ రిమైండర్. ఇప్పుడు 33/7 ఐ గాట్ నెగిటివ్ రిమైండర్ as -2 and 7 4s are 28. Positive remainder will be 5. To get the positive remainder, what we need to do? Just do 7 - 2. Take the answer 5. ఎందుకంటే నెగిటివ్ రిమైండర్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్, టు మేక్ అవర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్టర్. కానీ ఆన్సర్ అనేది నెగిటివ్ రిమైండర్ లో ఉండదు. మనం ఫైనల్ గా దాన్ని పాజిటివ్ రిమైండర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? డినామినేటర్ నుంచి ఆ వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ రిమైండర్ ఫర్ దిస్ అన్నాడు. సో 13 - 1 వీ కెన్ సే 12 is a positive reminder. Or otherwise you can say 13 3s are 39. I left with an extra remainder of 12. And 2/3 negative remainder -1. What is the positive remainder? 3 - 1. 3 - 1. So positive remainder is going to be 2 here. And ఇంకొక పాయింట్ విచ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. సో మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు న్యూమరేటర్ ఎక్కువ ఉంటే ఓకే, న్యూమరేటర్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి. ద అదర్ పాయింట్ విచ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, పాయింట్ టు రిమెంబర్.
So what is the point which you need to remember is, see eppudaina sare 5 by 3 what is the remainder అని అడిగాడు. What is your answer? Positive remainder చెప్పండి, no problem. 5 by 3 what is the remainder? And 3 by 5 what is the remainder? ఈ రెండింటికి ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏందా డిఫరెన్స్? 5 by 3 what is the remainder? 3 by 5 what is the remainder? ఇక్కడ ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో 5 by 3 what is the remainder అంటే నాకు తెలుసు క్యాలిక్యులేషన్ ఎట్లా చేయాలో. 3 1s are 3, so 5 minus 3 remainder is going to be 2, so we can say remainder is 2 here. ఇది పెద్ద ఛాలెంజింగ్ కాదు నాకు. ఐ హావ్ డన్ దిస్ ఫ్రమ్ అవర్ స్కూల్ స్టాండర్డ్. సో మీరు కూడా స్కూల్ నుంచి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నారు, ఇదేం పెద్ద డిఫికల్ట్ ఛాలెంజ్ కాదు మనకి. అదే ఒకవేళ 3 by 5 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ది రిమైండర్ అని అడిగాడు. సో 5 1s are 5, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 5 కదా 3 అనేది, అందుకనే 5 zeros 0 అని తీసుకొని 3 minus 0 the remainder will become 3 here. అంటే remainder in this case is 3. ఈ రెండిట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ద డినామినేటర్ వాల్యూ. వీటి అన్నిటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం. సో ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే వేర్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్ ఇస్ మోర్ దెన్ 1. వీటన్నిటిని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. సో ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే you are going to have more denominator than the numerator. So denominator value is more than the numerator. సో ఇట్లాంటి కేసెస్ లో మనం అసలు ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు 3 by 5 ఆర్ ఎనీథింగ్, సో ఇప్పుడు 5 టేబుల్ మనం చదవలేం. సో ఎప్పుడైతే a by b అనే ఫార్మేట్ లో ఉంటుందో, సో డైరెక్ట్ గా న్యూమరేటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిమైండర్ గా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ ఐ వాంట్ టు కన్వే హియర్ ఇస్, వెన్ ఎవర్ యూ సీ a by b as a fraction, the remainder of a by b is going to be a itself, if and only if the b value is more than the a value. For example, manaki 3 by 8 what is the remainder and again what is the answer? 3 by 8 ki remainder enti? 1 by 7 what is the remainder? 1 by 9 what is the remainder? Fast. 2 by 5 what is the remainder? Tell me the answers for this. What is 3 by 8 remainder? Very good, it is 3. What is 1 by 7 remainder? 1 by 7 రిమైండర్. మనం ఏం థింక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే మోర్ డినామినేటర్ ఉందో న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఏదైతే అదే రిమైండర్. సో 1 by 7 రిమైండర్ ఏమవుతుంది? 1 by 7 రిమైండర్ ఏమవుతుంది? which is going to be 1. Very good. What is 1 by 9 రిమైండర్? 1. What is 2 by 5 రిమైండర్? 2. అంతే, చాలా సింపుల్. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి న్యూమరేటర్ వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉంటుందో డైరెక్ట్లీ, సో దిస్ ద పాయింట్, a by b రిమైండర్ ఇస్ a itself if and only if the b value is more than the a value. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, అండ్ నౌ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఫీలింగ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ దాన్ ద ప్రీవియస్. ఇప్పుడు చూడండి 1956 అని అడిగింది. సో 19 టేబుల్ మనం ఒకసారి రీడ్ చేసి చూద్దాం. సో 19 టేబుల్లో 19 into 100 which is going to be 1900, it is okay. సో 19 into 3 which is equal to 57. సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 1957 అనేది డైరెక్ట్ గా 19 టేబుల్లో పోతుంది. ఇట్స్ డైరెక్ట్ మల్టిప్లైర్ ఆఫ్ 19. కానీ ఇక్కడ నాకు 1956 ఉంది. సో 1956 అనేది 19 టేబుల్లో పోతుందా పోదా? సో పోదు. రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? రిమైండర్ 18 రావచ్చు, లేదంటే నెగిటివ్ రిమైండర్ చాలా ఈజీ కదా తీసుకోవడం. 1956 by 19 ద నెగిటివ్ రిమైండర్ ఈస్ -1. ఎందుకంటే 1957 కంప్లీట్ గా డివిజబుల్ కదా. 1956 అంటే 1 less than that కదా. సో -1 is a negative remainder. What is the negative remainder in this case? -2. What is the negative remainder in this case? -3. What is the product of all these numbers? So -1 into -2 into -3, I am getting negative remainder of -6. కానీ -6 ఉందని చెప్పేసి +6 గా మనం తీసుకోవచ్చు ఆన్సర్? లేదు. -6 ని నెగిటివ్ రిమైండర్ ని మనం పాజిటివ్ రిమైండర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయమని చెప్పినా వెరీ సింపుల్ లాజిక్. మన డినామినేటర్ ఏముందో డినామినేటర్ నుంచి మీ నెగిటివ్ రిమైండర్ ని రిమూవ్ చేయండి. నాకు డినామినేటర్ 19 ఉంది. సో 19 - 6 will gives my actual remainder. So remainder is going to be 13, which is available as D. Mark it as an answer. It is going to be more easier than calculating 18 into 17 into 16 divided by 19. Is that clear, guys? Do respond in the chat box. Is that clear?
Yes, yes. Most of you are saying it is clear. So I am moving forward with the next practice question on the screen. All of you look at the question. I am expecting your answer in 30 seconds. Very simple question. Fast. 11 into 13 into 17 divided by 6. What is the remainder? Very good. Sai has responded as 4. Manideep is saying 1. Option B. Yogita is saying 1. Haripriya is saying 1. Vinith is saying 1. What about the other students? Do respond. Kalyani is saying 1. Waiting for your response. Do respond in the chat box. Okay, that's fine. Look at, it's very simple. 11 into 13 into 17 is divided by 6 అని అడిగింది. What is the remainder? So 11 by 6 నేను సాల్వ్ చేస్తే 6 2s are 12. So 11 కాబట్టి -1 రిమైండర్. 13 by 6 it's a direct question. 6 2s are 12. I have 13. So +1 రిమైండర్. 17 by 6 అంటే 6 3s are 18. 17 అంటే -1. -1 into +1 into -1 will give us 1 only. సో వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ అన్నాడు. సో డైరెక్ట్ గా మార్క్ చేయండి. 1 ఈజ్ ఆన్సర్. లేదు నేను పాజిటివ్ రిమైండర్స్ తోటి సాల్వ్ చేస్తా సార్ అంటే యూ కెన్ ఆల్సో సాల్వ్ విత్ ద పాజిటివ్ రిమైండర్. 11 into 13 into 17 మీరు 6 తో డివైడ్ చేస్తే 6 1 జా 6. వి లెఫ్ట్ విత్ 5 హియర్, వి లెఫ్ట్ విత్ 1 హియర్ అండ్ వి లెఫ్ట్ విత్ అగైన్ 6 2 జా 12, 5 హియర్. దీన్ని మనం ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 25. 25 ని మనం తీసుకోవద్దు కదా. 6 4 జా 24, రిమైండర్ ఇస్ 1. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక స్టెప్ ఎక్కువ అవుతుంది. అదే నెగిటివ్ రిమైండర్ తీసుకుంటే మనం డైరెక్ట్ గా సింగిల్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. Are you able to understand my point? Yeah, 25 by 6 తీసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఒక స్టెప్ ఎక్కువ అవుతుంది యోగిత, అంతే. నెగిటివ్ రిమైండర్ తీసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ మార్క్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇందాక నేను డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి? ఒకవేళ 9 power 99 ని 8 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్స్ ఏమొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? 8 కంటే తక్కువ ఉంటాయి. అంటే రిమైండర్ 1 కానీ 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ 7 కానీ వస్తాయి. కానీ వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ అన్నాడు. ఇక్కడ నాకు ఆప్షన్స్ 2 3 1 5 ఇచ్చిండు. అన్ని ఆప్షన్స్ లెస్ దాన్ 8 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను అప్లై చేసిన కామన్ సెన్స్ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ద రెగ్యులర్ కన్వెన్షనల్ అప్రోచ్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద టైప్ 2. సో సేమ్ మెథడ్, ఏం చేంజ్ ఉండదు. ఒక్కసారి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ ని కేర్ఫుల్ గా వినండి. రిమైనింగ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సాల్వ్. సో ఇక్కడ 9 power 99 by 8 అని ఇచ్చాడు. సో 9 power 99 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇప్పుడు 9 స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి. 9 స్క్వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 9 into 9 అని. సో 9 స్క్వేర్ వాల్యూ ఇస్ 81. బట్ నేను అడుగుతుంది మీనింగ్. 9 స్క్వేర్ అంటే 9 into 9. అదే 9 క్యూబ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 9 into 9 into 9 అంటే 9 ని 3 times మల్టిప్లైడ్. 9 power 4 అంటే ఏంటి? 9 ని 4 times మల్టిప్లైడ్. 9 power 99 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 9 power 99 అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి 9 into 9 into 9 into 9 into 9. Like that, 9 is multiplied for 99 times. 9 is multiplied by 99 times. This you are dividing with 8. Okay. And మనం బేసిక్ రిమైండర్ థియరమ్ లో ఒక పాయింట్ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ విచ్ వీ హావ్ నోటెడ్ డౌన్ ఇన్ ద బేసిక్ రిమైండర్ థియరమ్? మనకి ఎప్పుడైనా a into b into c డివైడెడ్ బై k వస్తే మనం ఇండివిజువల్ రిమైండర్ సాల్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ 9 by 8 రిమైండర్ is 1. అగైన్ 9 by 8 రిమైండర్ 1. 9 by 8 రిమైండర్ 1. అట్లా నాకు 1 అనేది ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? 1 is going to come for 99 times. సో వాట్ ఈస్ 1 power 99? 1 power anything is going to be 1 only. సో ఇప్పుడు నాకు 1 by 8 రిమైండర్ ఏందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ 1 by 8 రిమైండర్?
ఇందాక మనం ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం. A by B రిమైండర్ is A itself if and only if the B value is more than the A value. సో ఇక్కడ 1/8 రిమైండర్ ఏమవుతుంది? 1/8 రిమైండర్ ఏమవుతుంది? Which is going to be 1. Very good. So we can say the remainder of the whole power 9 power 99 by 8 will be equal to 1. Are you clear, guys? That is what is the question which you are going to see here. So manaki ikkada ichina question lo what is the remainder of 9 power 99 by 8 అని అడిగిండు. సో 8 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. వచ్చే ఆన్సర్ రిమైండర్ అనేది 8 కంటే ఎక్కువ ఉండొద్దు. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆల్, యూ కెన్ మార్క్ ద ఆన్సర్. లేదు మనం కంపల్సరీ సాల్వ్ చేయాలి అని అనుకుంటే 9 power 99 డివైడెడ్ బై 8, 9 power 99 అంటే 9 into 9 into 9 into 9, like that 9 will come for 99 times. This number you are dividing with 8. So 9 by 8 remainder 1, 9 by 8 remainder 1, 9 by 8 remainder 1. So 1 will come for 99 times, 1 by 8 remainder call. So 1 by 8 remainder is 1. Directly you mark the answer as 1. All of you clear? Yes. Yamuna is saying it is clear. Okay. So look at the next question, guys. Yeah, please observe this question. Try, tell me the answer. What is the answer? 51 power 25 is divided by 13. Very good response. Ikkada meaning endi 51 into 51 into 51 into 51, like that 51 will come for 25 times. దీన్ని మనం దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నాం? 13 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు రిమైండర్ ఏంటి అని అడిగి, సో 13 తో డివైడ్ చేస్తే 13 4s are 52. ఇక్కడ మనకి 51 ఉంది అంటే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ -1 వస్తుంది. సో -1 ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది? 25 టైమ్స్ వస్తుంది. సో -1 పవర్ 25 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? -1 పవర్ 25 అంటే -1 పవర్ ఆడ్ నంబర్, ఇట్ విల్ గివ్స్ -1 ఓన్లీ. ఈ పాయింట్ తెలుసు కదా మనకి. -1 పవర్ ఈవెన్ నంబర్ విల్ గివ్స్ +1, -1 పవర్ ఆడ్ నంబర్ విల్ గివ్స్ -1 ఓన్లీ. సో ఇక్కడ మనకు -1 పవర్ ఆడ్ నంబర్ -1 వస్తుంది. -1 by 13, -1 by 13, whenever you have more denominator, numerator itself is answer. సో దట్ మీన్స్ రిమైండర్ -1. -1 అనేది ఆప్షన్ లో లేదు. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే దేనిలో కన్వర్ట్ చేయాలి? పాజిటివ్ రిమైండర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాం? 13 - 1 which is going to be 12, mark the answer A. 13 - 1 which is going to be 12, mark the answer as A. Are you clear, guys? Students respond once. అర్థం అవుతుందా క్లాస్? ఇవే మోడల్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇస్తున్నారు. యోగిత 1 కాదు, 12. Yes, very good, Yamuna. Hope everyone is clear. Before we are proceeding for the next question, just one small announcement. Maitri Academy is having Maitri Exam Prep mobile application, where in that mobile application, whatever is the things required to prepare for TGICET and AP ICET, we have designed a complete course with the practice test PDF and mock test, and at the same time complete topic wise videos along with the previous year questions discussion. So you can get this course just for 1250 rupees for the aspirants who are preparing for AP ICET and TS ICET. Because you have watched the video till now, we are giving a special discount for you. You can get the course for only 1000 rupees. For that, you just need to do one thing. In the comment section, you just comment as I am interested for course, and download the Maitri Exam Prep app. We'll give a personalized code for you. Use that coupon code and get the course for only 1000 rupees. So all the videos are done by me. So I am the state topper of ICET examination. So you can able to see the scorecard which I have got in the previous examination. Look at the next question, expecting your answer in 30 seconds. 30 seconds లో ఆన్సర్ చేయండి. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. వెరీ గుడ్, గుడ్ రెస్పాన్స్ అయ్యి Manideep, Yogita, Kalyani. Very good, all of you given the correct response. 8 power 99 by 7 రిమైండర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాం. సో 8 power 99 అంటే మీనింగ్ ఏంది? 8 into 8 into 8, like that 8 will come for 99 times. దీన్ని మనం దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నాం? 7 తోటి. What is 8 by 7 రిమైండర్? 1, 1, 1. How many times 1 will come? 99 times. 1 power 99 is 1 itself. 1 by 7 remainder is 1 itself. Mark the answer 1, available as B. Mark the answer 1, available as B.
Yes, very good. Vineet, Yamuna, all of you has given the correct response. Look at the next question. And e question lo, I just want to give you one point. With that, we'll wind up the session. The last point to be noted while we are solving the question. So 9 power 100 by 7 remainder enta అని అడిగాడు. 9 power 100 by 7 remainder ఎంత అని అడిగాడు. సో ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తూ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్. 9 power 100 by 7 వాట్ ఈస్ ది రిమైండర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు 9 power 100 అంటే మీనింగ్ ఏంది? 9 into 9 into 9 into 9, like that 9 will come for 100 times, and that I am dividing with 7. So what is the remainder of 9 by 7? So 9 by 7 remainder 2, 9 by 7 remainder 2. అట్లా 2 అనేది మనకి ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? 100 టైమ్స్ వస్తుంది. దాన్ని మనం మళ్ళీ 7 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో 2 power 100 by 7 రిమైండర్ ఎంత అనేది మన క్వశ్చన్. సో 2 power 100 by 7 రిమైండర్ సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ 2 power 100 ని 2 into 2 into 2 100 టైమ్స్ రాసి 7 తో డివైడ్ చేస్తే 2 by 7 రిమైండర్ ఎంత? 2 వస్తుంది. అంటే మళ్ళీ మన క్వశ్చన్ వస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం యూజ్ చేయాల్సిన టెక్నిక్ ఏంటి అంటే యు ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద డినామినేటర్, అబ్జర్వ్ ద న్యూమరేటర్. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఏముంది? ఇక్కడ న్యూమరేటర్ 2 power 100 ఉంది. అంటే న్యూమరేటర్ ఈజ్ పవర్స్ ఆఫ్ 2. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డినామినేటర్? డినామినేటర్ వాల్యూ ఇస్ 7. సో ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన అప్రోచ్ ఏంటి అంటే సో న్యూమరేటర్ వాల్యూని డినామినేటర్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. అంటే డినామినేటర్ 7 ఉంది, న్యూమరేటర్ ఏమో పవర్స్ ఆఫ్ 2 ఉంది. విచ్ పవర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ క్లోజ్ టు 7 అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో అప్పుడు నీ సాల్వేషన్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఐదర్ +1 అనవచ్చు, -1 అవ్వచ్చు. ఆల్వేస్ ఆ +1 -1 ప్యాటర్న్ లోనే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. సో మనకి 2 పవర్స్ లో 7 కి దగ్గరున్న నెంబర్ ఏంటి? 2 పవర్స్ లో పవర్స్ ఆఫ్ 2 లో 7 కి దగ్గరున్న నెంబర్ ఏంటి? 1 more or less. పవర్స్ ఆఫ్ 2 లో 7 కి దగ్గరున్న నెంబర్ ఏంటి? 2 power 1 is 2, 2 power 2 is 4, 2 power 3 is 8. సో 8 అనే నంబర్ 7 కి దగ్గరగా ఉంది. సో అందుకని నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని 2 power 3 హోల్ పవర్ 33 into 3 ఎంత? 99 into 2 power 1 అని రాస్తుంది. దిస్ నంబర్ ఐఎమ్ డివైడింగ్ విత్ 7. టు ఫైండ్ అవుట్ రిమైండర్. సో వాట్ ఈస్ 2 power 3 వాల్యూ? 2 power 3 వచ్చేసి 8. 8 power 33 into 2 power 1 by 7. సో మనకు బేసిక్ రిమైండర్ థీరం తెలుసు కదా. ఎప్పుడైనా a into b by k ఉంటే ఇండివిజువల్ రిమైండర్స్ చేస్తాం. సో 8 power 33 by 7 అంటే ఎంత? సో 8 by 7 రిమైండర్ 1. 1 power ఎనీథింగ్ ఇస్ 1. సో ఇక్కడ నాకు ఓవరాల్ రిమైండర్ 1 వస్తుంది. 2 by 7 రిమైండర్ ఎంత? 2 by 7 రిమైండర్ 2. సో 1 into 2 is your final answer. That means remainder of the whole expression is going to be 2. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటి అంటే న్యూమరేటర్ ని అండ్ డినామినేటర్ ని +or-1 ప్యాటర్న్ లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ప్రాబ్లమ్ లో డైరెక్ట్ గా ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్ లో డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా ఇట్లా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు you have to make sure you are making or turning that into either +1 or -1 to make your answer choice. So that's why the answer for the previous question is going to be 2. The answer for the question is going to be 2. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ 9 power 100 by 7 అని ఉంది. సో 9 by 7 రిమైండర్ 2 వస్తుంది కాబట్టి 2 power 100 by 7. సో ఇక్కడ పవర్స్ ఆఫ్ 2 ఉంది, డినామినేటర్ వచ్చేసి 7 ఉంది. సో డినామినేటర్ 7 కాబట్టి న్యూమరేటర్ ని 2 power 3 హోల్ పవర్ 33 into 2 power 1 అని రాసిన డివైడెడ్ బై 7. సో 2 power 3 అంటే 8 కాబట్టి 8 power 33 into 2 by 7. సో 8 by 7 రిమైండర్ 1 వస్తుంది, 2 by 7 రిమైండర్ 2 వస్తుంది. 1 into 2 if you further simplify you will get the final answer as 2, which is available as a mark it as answer choice. Are you clear my dear students? Do respond whether you are clear or not. If you are clear, yes. If you are clear, let's look at the next question. Yeah, look at this question. Tell me the answer. Very easy question, and the previous question also. 2 power 40 by 10.
Very good, Manideep. Manideep is saying. So, సాల్వ్ చేసే కంటే ముందు ఒక సింపుల్ కామన్ సెన్స్ ఏ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. 2^40/2^40/3 అన్నాడు. సో ఏ ఆప్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఎలిమినేషన్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో 2^40/10 1 2 3 0 ఇచ్చాడు. ఏదైనా నెంబర్ 3 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? <3 వస్తుంది. అంటే 0 అన్న రావచ్చు, 1 అన్న రావచ్చు, 2 అన్న రావచ్చు. 3 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ దట్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ యూ. And now <3, very good. And now to solve this question, I am taking 2^40 ante 2 into 2 into 2, like that 2 will come for 40 times, and then I am dividing this number with 3. So 2/3 రిమైండర్ 2 వస్తుంది. దీన్ని మనం ఫర్దర్ గా తీసుకుంటే మళ్ళీ 2^40 వస్తుంది. ఏం సింప్లిఫై చేయలేం, అందుకనే నేను నెగిటివ్ రిమైండర్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాను. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వాల్యూ యాజ్ -1 -1^40/3 అని తీసుకుంటాను. -1^40 is nothing but 1 only. 1/3 remainder they are asking. 1/3 remainder is 1. Mark it as option A. Mark it as option A. Are you clear? Are you clear, students? చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యోగిత అండ్ మణిదీప్. కళ్యాణి ప్లీజ్ చెక్ 2 కాదు, ఇది 1. ఐదర్ మనకి -2 వస్తుంది. Next question on the screen. Try this question. Tell me the answer. Find the remainder of 16^70/7. Last question of the today's session. Please try this question. 16^70/7 remainder enta? Very good, Manideep, Kalyani. So 16^70/7. What is the remainder is the question. So let me take it in the new page. 16^70 kada. So 16^70 divided by 7. What is the remainder? So 16^70 ante 16 అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? 16 అనే నంబర్ 70 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది. దాన్ని నేను 7 తో డివైడ్ చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ 16/7 రిమైండర్? 2. సో 2 అనేది ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? 70 టైమ్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం డినామినేటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే డినామినేటర్ వాల్యూ వచ్చేసి 7 ఉంది అండ్ న్యూమరేటర్ వాల్యూ వచ్చేసి పవర్స్ ఆఫ్ 2 ఉంది. ఏ పవర్ ఆఫ్ 2 7 కి క్లోజ్ ఉంది? 2^3. సో దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు? 2^70 ని. సో 3 తీసుకుంటే 3 2s are 6. I left with 10. 3 3s are and 2^1. సో ఇప్పుడు చూడండి 23 into 3 is going to be 69. 69 plus 1 which is 70. దీన్ని 7 తో డివైడ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనకి దీన్ని మనం 8^23 అని రాయొచ్చు కదా. 8^23 into 2^1 divided by 7. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి 8/7 రిమైండర్ is 1. 2/7 రిమైండర్ is 2. సో రిమైండర్ of 1 into 2 is 2. Directly you go and mark your answer choice, which is going to be 2, available as option A for us. Very simple. I am repeating again. So 7 2s are 14 కాబట్టి 2^70/7 వస్తుంది. సో 2^70/7 వచ్చినప్పుడు డినామినేటర్ లో 7 ఉంది కాబట్టి 2^3 అనేది 7 కి క్లోజ్ ఉంటుంది కాబట్టి 2^3 into 2^1 divided by 7. సో 2^3 8 కాబట్టి 8/7 రిమైండర్ 1, 2/7 రిమైండర్ 2, 1 into 2. The final remainder is 2 here. Mark the answer option A. Are you clear, guys? సో కొన్ని ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6. ఈ 6 ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయండి.